పిట్ట కొంచెం కూతగనం. ఈ పదం ఎందుకు వాడానో ఈ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. విశాఖకు చెందిన పూర్వి రజక్ అతి చిన్న వయసులోనే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. 100కు పైగా అవార్డ్స్ను కూడా అందుకుంది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, అనేక రంగాల్లో తన ప్రతిభను కనబరుస్తూ అందరినీ తన కవిత్వాలతో ఆకట్టుకుంటున్న పూర్వి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. సో తనతో మాట్లాడి మరిన్ని అంశాలను తెలుసుకుందాం. హాయ్ పూర్వి. హలో మ్యామ్, హౌ ఆర్ యూ? డూయింగ్ గ్రేట్ యాజ్ యూజువల్. యా పూర్వి, అసలు ఈ ఇండియన్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఇండియన్ ఫుడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీరు తీసుకున్నారు కదా, అసలు ఈ థాట్స్ అనేవి మీకు ఎలా వచ్చాయి? So Indian arts, I have always been fascinated by Indian art forms and the diversity of it. So, and I had amassed a huge collections of seashells, as I'm also obsessed with collecting seashells from the beach. So thinking about what to do with it, so I decided to change it into an artwork representing the different art forms of different Indian states, and I got India Book of Records for that. And as you asked about Indian food, I'm a huge foodie and I'm also obsessed about eating, and I love tasty foods. So, and I was also just like art, I was fascinated by the diversity of food found all around India. So, and I also loved sculpting with air dry clay, especially miniatures, since they look so cute and adorable. So that's how I decided to represent Indian foods on the respective states of an Indian map. అసలు ఏ ఏజ్ నుంచి అసలు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ చేయాలి అని అనిపించింది? అలాగే ఏ ఏజ్లో కూడా మీకు ఈ అవార్డ్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి? So I have been receiving awards. I have been won my first prize. It was an art competition at school level when I was 3 years old. So from that time my journey started, as my teachers and parents began encouraging me to participate in more and more competitions. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు సింగిల్గానే చేశారా, లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉందా అండ్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ అనేది ఉందా? So I had interest in it, and I was thankful that my parents observed it and encouraged me to do it. They believed that I should do my work myself. And as for my friends, they just encouraged me with words of appreciation. అంటే మీరు బీచ్లోని ఈ సెల్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేశారు కదా, అప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఏమన్నారు? అండ్ ఆఫ్టర్ మీకు అవార్డు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? So when I used to collect seashells, they would scold me like, why are you collecting seashells? What are you going to do with them? And all that. But when I decided to make this artwork with Indian cells, my parents thought, what are you going to do? But go on with the idea if you want to. And I was thankful for that, and after I received India Book of Record for that, they encouraged me to go higher and higher, as they felt happy, of course. ఈ ఆర్ట్స్ చేయడానికి సెల్సే తీసుకోవాలన్న కాన్సెప్ట్ మీకు అసలు ఎలా వచ్చింది? So shells are abundant on the seashores, and many people just use them for decorative hangings, wall hangings and all that. But I wanted to do something unique with the seashells and incorporate Indian artworks in it, since I was obsessed with both of them. So that's how this culmination happened. అండ్ ఇండియన్ ఫుడ్స్లోని మీరు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ తీసుకొని ఇండియన్ చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేశారు? So I had around 238 or something food items I made with the dry clay. ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్? It's going to be a surprise. I don't want to break the secrets out. So it's going to be a surprise. I'm not revealing that. ఫస్ట్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? నెక్స్ట్ మీ పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు?
I don't remember that I was 3 years old that time. Now I'm 13. So that was like 10 years ago and I was very small and don't remember my emotions that well. But I'm pretty sure I must have felt a little confused and happy and my parents would have absolutely been happy. మీ ఫాదర్ అండ్ మీ మదర్ ఎవరు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తారు? మీకు ఎవరంటే ఇష్టం? Very difficult question, ma'am. It's impossible to choose between both of them. Both of them have given me their love and support equally. ఓకే. అంటే పర్టికులర్గా ఈ కాన్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్కువగా ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు? అంటే ఫస్ట్ అంటే మనం ఎక్కువగా మదర్తో చాలా క్లోజ్గా ఉంటాము, కొంతమంది ఫాదర్తో చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు. సో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మీకు మదర్ హెల్ప్ చేస్తారా లేకపోతే ఫాదర్ హెల్ప్ చేస్తారా? ఎవరు సపోర్ట్ ఎక్కువగా అవుతారు? So since my father is the breadwinner of our home, so he is at the office whole day and my mother stays at home, so she helps me the most. But I am also thankful to my father. It is because of him that we get all the income to do all this. ఓకే. మీది ప్రాపర్ ఇక్కడేనా లేకపోతే నేటివ్ ప్లేస్? Native place, my mother is from Madhya Pradesh, father is from Chhattisgarh. Born and brought up in Visakhapatnam. అంటే అవర్ మదర్ టంగ్ తెలుగు. సో మీరు ఎందుకు తెలుగుని నేర్చుకోవడానికి అంత అంటే నేర్చుకుంటున్నారా లేకపోతే? My mother tongue is Hindi and both of my parents have learned Telugu after coming here and both of them don't know how to read or write. And as I was born and I'm being brought up here, I really want to learn the regional language over here. So if any teacher out there is watching, can you please help me to learn from English to Telugu? యా, యువర్ ఫ్యూచర్ గోల్? I want to be an IAS officer because I want to work at the grassroots level and help people. టు విశాఖకి కలెక్టరా? Hopefully. Hopefully. ఓకే. పూర్వి అంటే మీరు ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. సో అది మీ స్కూల్ ఏజ్ నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే ఫాదర్ మదర్ నుంచి లెర్న్ చేశారా? So my parents used to teach me English ever since I was little, and as I study in an English medium school, so I have grown up in a totally English environment. Apart from that, I also love reading books. I'm an avid reader and that's where I picked new vocabulary from. And my father has also given me little coaching classes. స్కూల్ టైం అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రీ టైంలో మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? So free time I can be either found painting, writing poems, journaling, or otherwise reading books. రీడింగ్ బుక్స్. బుక్స్ అనే ఒక 2 బుక్స్ అనేవి కూడా పబ్లిష్ చేశారు. సో అవి ఏంటి అంటే పోయమ్స్ అనేవి మీరు రాశారా? అందులో మాకు ఏమైనా చెప్పగలరా? Sure, poems. I have loved writing poems and I have been writing poems since I was 10. So I'm a little confused about here, like what poem should I give to the audience here since I have written around 400 poems. 400. Anyone? I have been writing many poems as I told you, and my first poem was Mother Earth, and which I got as homework. And after that I went on writing several poems, but I have also written many motivational poems, and this is the first motivational poem that I wrote, and it is titled Never Lose Hope. It's still close to my heart. So here it goes. Never lose hope, no matter what. Even if you lose everything, you still have a lot. Even if you are in front of a demon, your courage you should never shun. Every person owns a star, so just find yours and make a mark. If you want to shine like the sun, you have to burn under the sun. Achieve what you want with fun, but never against anyone. Use a gun. Live the way you want to live, but anyone's luck you must never deprive. Go ahead and be a good human being, and everyone about you, they'll sing. Just unleash your own talent. Go ahead and become gallant. So here this ends. It's a very small poem, and I'm still surprised about how I ended up with this. యా, యువర్ ఫ్యూచర్ గోల్ కలెక్టర్ అని చెప్పారు కదా. IAS officer.
ఇది మీ గోలా? లేక పేరెంట్స్‌కి అనేది కూడా ఒక గోల్ అనేది ఉంటుంది కదా! సో, మా డాటర్ ఇలా అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. No, no, no. My parents have never said anything like that, like you have to be a doctor or you have to be this or you have to be that. They just left the decision up to me. And earlier to that, I always wanted to be an architect since I was fascinated with buildings. But one incident just totally changed it. So I was down with fever and I was waiting in the doctor's waiting room. And in front of the doctor's waiting room, I saw people smoking right in front of an hospital. And I was having a fever that time. I was not able to think straight. So I got really angry. What is this nonsense? This is a hospital. Sick people, sick children are waiting here. And yet these people are trying to harm their own health firstly. And they are trying to harm our health also. So I decided that if I want to bring a change in the world, so if I want to bring such changes in the grassroots level at the most, I would have to become someone in position of authority, especially like an IAS. So just that second I decided I will be an IAS officer. And it has never changed since. I was in 6th class then. పూర్వి మీరు బుక్స్ అనేది రాశారు కదా! సో, అందులో మీరు ఎటువంటి టాపిక్స్‌ని చూస్ చేసుకున్నారు? అండ్ బుక్స్ రాయడానికి మీరు ఎవరిని ఇన్స్పిరేషన్‌గా తీసుకున్నారు? So the topics for my poems have been chosen from day-to-day lives and they cover a myriad of topics such as nature, pollution, motivational poems about corruption, women's rights. And poems are often inspired by things which happen in my day-to-day life. So it's all about daily lives and include various topics. And ever since I was little, I've always read books of authors such as Sudhamurti Ruskin Bond. Sudhamurti is my favorite author, by the way. And I've always wanted to write a book. So once I found out that I could write poems and I written around 200 poems, then I decided that for 75 years of independence, we can bring out a book of 75 selected poems. And that's how my first book, Fascinating World of Poems, was born. వై యూ చూసింగ్ సుధామూర్తి? Because Sudhamurti has come from a background where she didn't know a bit of English. And yet she has progressed so much and she also talks about daily topics of life. She also uses simple language and her stories are included in her day-to-day life in which she helps poor people through invoices and they often show the true states of human nature. So that's what has made me like her writing so much. ఓకే. మీరు ఇన్ కేస్ బయటికి వెళ్ళినా లేకపోతే మీ స్కూల్లో అయినా సో మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్‌గా తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? నెక్స్ట్ మీ టీచర్స్ కానీ, సార్స్ కానీ ఎలా ఫీల్ అవుతారు? So when I'm in school, I've seen that many of my juniors they come to me and say that that I am their inspiration. That time I feel so overwhelmed, and it's thanks to them also that I have received more and more motivation to grow. And my teachers have also been so supportive. And I would also especially like to thank our founder and chairman. He has been supporting me. And many teachers supporting me. I can't take their names. The list is so long. ఇప్పటి వరకు ఉన్న టాపిక్ ఒకటి అండ్ మీరు కరాటే వైపు కూడా వెళ్ళారు కదా! సో అదొక డిఫరెంట్ టాపిక్. సో దాన్ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు? So I've always wanted to go in the field of self-defense. Because in this world where crimes against women are rising, girls need to protect themselves. Apart from educating the boys to respect girls and all other people. So all girls need to learn self-defense techniques. And I was particularly attracted by karate because it also mixes self-discipline into it. So I started karate when I was in 3rd class. ప్రెజెంట్ ఉన్న అంటే మీలాంటి జనరేషన్‌కి అండ్ అప్‌కమింగ్ జనరేషన్‌కి మీరు ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారు? So I would like to give this message to the future generation is to focus on their goals. I say that in each and every interview because I want this message to reach as far as possible. Follow your dreams. It has always been my motto. Since in this modern world, parents force their children, no, you have to do this. No, you just have to study. No art, nothing. You have to do only this. And this is hiding the children's talent. So I suggest children to follow their dreams and respect their parents. And I also request parents to allow their children to
just pursue their dreams. So when they pursue their dreams, they will be more and more interested in it. They will try to develop their skills in it more, and that can lead to a better and developed India and the world. సార్ మీ నేటివ్ ప్లేస్ మధ్యప్రదేశ్ అని విన్నాము. సో అక్కడి నుంచి వైజాగ్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? ఇట్స్ అ లాంగ్ స్టోరీ అండి. ఇది ఎంత ఆల్మోస్ట్ 20 years అయిపోయింది నాకు ఇక్కడ ఆంధ్ర వచ్చి. సో నేను మల్టీమీడియా ఫీల్డ్లో ఉన్నాను అప్పుడు. సో ఆల్మోస్ట్ 2002 అలాంటి టైంలో లైక్ హైదరాబాద్ వాజ్ బూమింగ్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్లో అండ్ మల్టీమీడియాలో. సో నేను కూడా జాబ్ పరంగా ఆంధ్ర వచ్చానని. ఓకే. అంటే తను చిన్నప్పటి నుంచి ఇవన్నీ అచీవ్ చేస్తుంటే సో మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? అండ్ మీ నైబర్స్, ఫ్రెండ్స్ కూడా తన కోసం చెప్తుంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? See, first of all, like she got her first, prize when she was in LKG, so lower KG, and she was only 3 years old, and చాలా బాగా డ్రాయింగ్ చేసి అని ఆ వయసుకి లైక్ ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్, అండ్ టీచర్స్ బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు, అండ్ వీ ఆల్సో ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే ఫైన్ షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డ్రా, అండ్ టీచర్స్ అందరు సజెస్ట్ చేశారు మాకు లైక్ యూ షుడ్ ఎంకరేజ్ హర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ మోర్ కాంపిటీషన్ అండ్ యూ కెన్ హెల్ప్ హర్ ఇన్ డూయింగ్ డ్రాయింగ్. సో మేమేం ఫోర్స్ చేయలేదు, తన ఇంట్రెస్ట్, అండ్ వీ జస్ట్ ప్రొవైడెడ్ హర్ కలర్స్, పెన్సిల్, ఎవ్రీథింగ్, అండ్ వీ ఫౌండ్ దట్ షీ వాజ్ డూయింగ్ రియలీ గుడ్. సో ఈ విధంగా లైక్ వీ జస్ట్ motivated her, not motivated actually, but we provided her. It was her motivation to do something. Like we don't force her to do anything. ఏమీ ఫోర్స్ చేయమనండి, అది అవసరం పడలేదు మాకు. అంటే మీరు మేడం అనుకుని ఉంటారు కదా, సో మన అమ్మాయిని ఇలా చదివిద్దాము అనేసి. అంటే తను ఇప్పుడు కలెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటుంది. సో అలా మీకేమైనా గోల్స్ ఉన్నాయా తనని? సి గోల్స్ ఆల్వేస్ అంటే ఇట్స్ ఇండివిజువల్ అండి, అండ్ ప్రతి ఒక్కరిది స్ట్రెంగ్త్ అనేది వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. లైక్ వీ కెన్ నాట్ క్యాల్కులేట్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్. సో తన స్ట్రెంగ్త్ పరంగా లైక్ వాట్ ఎవర్ షీ వాంట్స్ టు డూ, మాకు అదే ఇంపార్టెంట్ అండి, అండ్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ సపోర్ట్ హర్. దానికోసం ఎలాగా ఆల్రెడీ రెడీగానే ఉన్నాం మేము. సో ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు బికమ్ అ కలెక్టర్, డెఫినెట్లీ దానికి ఏమైనా చేయాలంటే వీ విల్ లైక్ వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ టు సపోర్ట్ హర్. మా డ్రీమ్స్ అలాగే ఉండదునండి, ఇట్స్ ఆల్ హర్ డ్రీమ్. ఇప్పుడు నా డ్రీమ్ నేను లైక్ ఐఎమ్ లివింగ్ మై డ్రీమ్, తన డ్రీమ్ తన లివ్ చేయాలి. అంటే చాలా వరకు పేరెంట్స్ అనుకుని ఉంటారు కదా, అమ్మాయిని ఇంజనీరింగ్ చదివిద్దాము లేకపోతే డాక్టర్ చదివిద్దాము అనేసి. సో అలా తినని అంటే పర్టికులర్గా ఏమైనా చదివిద్దాము లేకపోతే తను అదే అవ్వాలి అన్న ఫీలింగ్ కానీ ఏమైనా? అటువంటి ఫీలింగ్ లైక్ మాకు ఎప్పుడు రాలేదనండి. సి ఐ లైక్ నేను కూడా బాగా బుక్స్ చదువుతామండి, అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్స్పైర్డ్ బై స్టీవ్ జాబ్. ఆయన ఒక పాయింట్ చెప్పారనండి, లైక్ డూ వాట్ యు లవ్. అంటే మీకు లైఫ్లో సక్సెస్ రావాలి అనుకుంటే మీకు ఇష్టమైన పని చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇష్టమైన పని తనకి ఇష్టం ఉండిపోవచ్చునండి. సో హర్ లైక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వాట్ షీ లవ్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దాట్ ఓన్లీ, అక్కడే సక్సెస్ వస్తానండి. సో ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అయితే నాకు ఉందినండి. నేను కూడా నేను ఏం చేయాలని అనుకున్నా అదే చేశానండి. అంటే ఎవరి మాట వినను, నాకేం ఇష్టం ఉంటే అక్కడే వెళ్ళాను. సో తన్ని కూడా అలాగా మేము అంటే తన విషయంలో ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు మేడం కలిసే డెసిషన్ తీసుకుంటారా సార్? అంటే తన గోల్స్కి రిలేటెడ్గా మేమిద్దరు కాదనండి, తను తీసుకుంటుంది డెసిషన్. అండ్ ఇఫ్ దట్ డెసిషన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఉంటే మేము ముందుకు వెళ్తామండి. అండ్ అక్కడ లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్ దేర్, సో వీ ట్రై టు టెల్ హర్ దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పాత్, సో వుడ్ యూ లైక్ టు గో. తను ఓకే అంటే మనకు ఓకేనండి. సో ఇట్స్ ఆల్ లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ హర్. మాకు ఎలాంటి ఏం లేదునండి. బట్ ఎస్ వీఆర్ దేర్ టు గైడ్ హర్. లైక్ ఇప్పుడు పిల్లలు కదనండి, వాళ్ళు డిసిజన్ తీసుకున్నారంటే ప్రతిసారి వాళ్ళది కరెక్ట్ అవ్వవచ్చు, బట్ దెన్ యాజ్ అ పేరెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు గైడ్. బట్ జనరల్లీ లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఈజ్ లైక్ షీ టేక్స్ ద రైట్ డిసిజన్, అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఎలా పెంచామండి. అంటే తనకి మీరు ఎక్కువ గైడ్ చేస్తారా లేకపోతే మేడం గైడ్ చేస్తారా? గైడెన్స్ ఇద్దరిది ఉంటేనండి గైడెన్స్, బట్ తను ఎక్కడైనా వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళ మదరే తీసుకెళ్ళిపోతారు. మన లైక్ మెన్ ఆర్ ఆల్వేస్ బిజీ విత్ దేర్ వర్క్. సో మేము వర్క్లోనే ఎక్కువ ఉంటాం. ఎప్పుడైనా నా ఖాళీ టైం ఉంటే డెఫినెట్లీ నేనే తీసుకెళ్తాను, అండ్ లేని టైంలో మదరే ఉన్నారండి. సో ఇప్పుడున్న చిల్డ్రన్స్కి యాజ్ ఎ పేరెంట్స్గా మీరు ఏ మెసేజ్ ఇస్తారు సార్? పిల్లలకినండి మన మెసేజ్ అంటే ఒకటేనండి, నేను లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐ టెల్ మై డాటర్, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ మెసేజ్ టు ఎవ్రీ చైల్డ్, లైక్ లివ్ యువర్ డ్రీమ్.
వాళ్ళకి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుందండి, అండ్ ఆ డ్రీమే వాళ్ళు అంటే దే హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు దట్ డ్రీమ్ ఓన్లీ, దే హ్యావ్ టు ఫాలో దేర్ డ్రీమ్. మాటలు అందరూ చెప్తారనండి బట్ దెన్ అల్టిమేట్లీ ఒక వ్యక్తికి ఉంది స్ట్రెంత్ వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి, అవతల వాళ్ళకి ఏమీ తెలీదు. దే కెన్ సజెస్ట్, వీ కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ ద సజెషన్, బట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అని అనుకుంటే అదే చేయాలినండి, ఎందుకంటే సక్సెస్ అక్కడే ఉంది. మ్యామ్ మీ డాటర్ని చూసిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి మ్యామ్, అంటే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? Definitely, I feel proud. I have a daughter like her, and I always support her for everything. సో చూసాం కదా, ఇలాంటి పేరెంట్స్ ఉంటే చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళ గోల్స్ని చాలా ఈజీగా రీచ్ అవుతారు. అప్పుడు మనం ఇలాంటి పూర్వీకులను ఎంతో మందిని కూడా చూడొచ్చు.